cooperation on the definition of common standards. But one thing is clear, now is not the time for a trade war with our allies. I also welcomed the unblocking of the €18 billion financial assistance package for Ukraine, which I signed yesterday following the vote in Parliament. Sie habe gestern das neue Hilfspaket für die Ukraine unterschrieben, das 18 Milliarden Euro umfasse. There can be no peace without justice. Und in Bezug auf die Ukraine sagt Metsola, es könne keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben. I do that because what we thought, I think, was impossible at the beginning of this presidency has been done. When we promised that we would adopt Repower EU before Christmas, we did that yesterday in the early hours of the morning. We unblocked the long-blocked migration package by voting on Eurodac earlier this week and by concluding the trialogues on reception and resettlement. This is important because the European Parliament signed a roadmap with the European Council as co-legislators going forward in order to finalise this package, which has an impact and a spillover effect even on the Schengen discussion for what our citizens want us to be acting on. This is a legislative area which is one that is tangible and that is emotive, but also one that can be addressed by legislation. On Article 122, I reiterated the Parliament's position that the speed and effectiveness with which this Parliament has acted on legislation such as on gas storage, but also on Repower EU, does not justify the need to use Article 122, except where it is exceptional and justified. And there was a commitment that was given to me in this regard by the leaders, both of the countries and of the institutions. Thank you, and happy to take any questions, please. So, das waren noch juristische Feinheiten, die Roberta Metsola dort erläutert hat im Zusammenhang mit Repower EU. Jetzt kommen Fragen der Journalisten vor Ort. Is under attack. Strong words. There are those at this summit and officials who've suggested that it's really the European Parliament that's under attack. Is this a credibility issue for all the European institutions? And did you feel that der Fragesteller fragt, ob die derzeitige Krise durch den Bestechungsskandal sich durch alle europäischen Institutionen ziehe. Commending the effectiveness of the way the Parliament has responded to this incident, to this attack. Der EU-Rat habe sich zufrieden gezeigt mit dem Krisenmanagement des Europäischen Parlaments infolge des Bestechungsskandals. To clarify that what we are talking about is an investigation that was conducted by the intelligence, law enforcement and judicial authorities of this country, which we have always cooperated with. Sie betont noch einmal, dass die laufenden Untersuchungen diejenige der belgischen Justiz und der belgischen Strafverfolgungsbehörden seien. Und diese ganzen Erkenntnisse, die zur Aufdeckung des Skandals führten, seien letztendlich auf Erkenntnisse des belgischen Geheimdienstes und anderer Sicherheitsbehörden zurückzuführen. So the strength of my words were inspired by that as well, because the hard work done by the European Parliament, made up of 705 members, while yes overshadowed by what happened, should not take away from the fundamental principles that we hold dear, from the rules that we have already, can be tightened, can be improved, some can be overhauled, but at the end of the day, this corruption was investigated, was uncovered, and was caught. And it was caught because
of the fact that there was full and open cooperation and coordination between the services of the Parliament and the authorities in this country, in Belgium, just like we would with the authorities in every country. Metsola betont noch einmal, dass dieser Fahndungserfolg auf die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsstellen im Europäischen Parlament selbst und auf die Sicherheits- und Geheimdienstbehörden in Belgien zurückzuführen sei. Sie betont noch einmal, dass federführend bei den Ermittlungen ausschließlich die belgischen Ermittlerinnen und Ermittler seien. To be able to tackle such cross-border allegations, crimes and investigations, which would help also in terms of the way we respond as an institution, but also as to what we can do as all institutions. I think there was a sentiment in the room that institutions share the need for us to do things properly. And that is something that we will do. Yes, Madam, please. Irina Sarkadoula with Greek Public TV and Athens News Agency. Hi. Madam President, have you been approached in a suspicious way by Qatar, Morocco, or another third country? And secondly, why should we wait till now, till... Die Fragestellerin aus Griechenland möchte wissen, ob sie bislang Reaktionen aus Katar und oder Marokko erhalten habe. That will be filled if we talk, for example, about the activity of former members of the European Parliament, of who is currently on the transparency register, of who can enter. Metsola betont, dass auch ehemalige Europaparlamentarierinnen und Parlamentarier, dass deren Aktivitäten ebenfalls jetzt untersucht würden. That happened in this context will not be allowed to happen again. Es gäbe in diesem Kontext des Bestechungsfalls einige Dinge, einige Tatsachen, die sich in der Zukunft nicht wiederholen dürften, sagt Metsola, bleibt dabei aber etwas vage. With regards to ways of acting, I was asked this question on Qatar 3 weeks ago on an Italian television program. My answer was this, and it remains true today. I was invited to go to the World Cup. I refused. Roberta Metsola selbst sei von Katar zur Fußball-Weltmeisterschaft eingeladen worden. Sie habe diese Einladung abgesagt. I had 2 meetings with representatives of the Qatar government in Brussels. Sie habe auch 2 Regierungsvertreter aus Katar in Brüssel getroffen. Sie habe Einladungen erhalten, eine weitere Einladung erhalten, zur WM nach Katar zu reisen. Und sie habe diese Einladung zurückgewiesen. Merci, c'est Moussa Assi, Al Mayadine TV, c'est une chaîne de télévision arabe basée à Beyrouth. Jusqu'à maintenant, Madame la Présidente, on ne sait pas quel est le but de ces pots de vin qataris au sein du Parlement. Elle cherche quoi, le Qatar? Quelle influence elle voulait de députés, de Parlement? Enfin, c'est quoi le but? C'est l'influence dans quel domaine? Merci. Die Frage eines arabischen Nachrichtensenders aus Beirut geht dahin, was denn Katar mit der mutmaßlichen Bestechung habe erreichen wollen. Until cases are, as we call it, sub judice. What I would say is, rather than the aims which you will have to ask the investigating authorities, is that we have responded with firmness
Dies sei eine Frage, die der Fragesteller besser an die belgischen Ermittlungsbehörden richten solle, sagt Metsola. Were stopped on Monday, sent back to committee for a full investigation to make sure and to see what kind of, and if any, interference or pressure, both financial or otherwise, was made on the individual members. Alles andere sei jetzt Gegenstand der Ermittlungen. There are questions that are being put about the EU-Qatar Air Agreement that was signed on the 18th of October 2021. The ratification process still needs to be completed, so once all member states, and if all member states ratify, then the Parliament will be asked to consent to it, will be consulted on this. This procedure, to be clear, has not yet been initiated. I am in contact with the members of the European Parliament responsible on this specific topic, but also that the Parliament will be in contact with the Commission's Director General MOVE to decide how to proceed with EU-Qatar aviation relations. I give you these two specific examples because this is the country that has been mentioned in the public information given by the Belgian authorities. But what I can also say is that we will look into everything. We will look into. Man werde diesen Bestechungsskandal jetzt zum Anlass nehmen, um alle möglichen Arten der Einflussnahme auf das Europäische Parlament zu untersuchen. Dies betreffe also nicht nur Katar, denn Katar, da stellte Metsola hervor, sei lediglich von den belgischen Sicherheitsbehörden als eventueller Beschuldigter genannt worden. Third countries, you mentioned Qatar, which is at the center of this case. Do you have concerns that there are other third countries exerting undue influence? Could you name those third countries, and how wide do you think this issue goes? Die Frage bezieht sich jetzt darauf, ob es neben des Verdachts, der auf Katar ruht, noch andere Länder gäbe, die eventuell der Einflussnahme verdächtigt würden. Individuals, etc., from entering the parliament. That is a decision that I take, but it is also a decision that is shared with the other institutions. So on the occasion of Russia's invasion of Ukraine on the 24th of February, we got together and essentially at each and every approval of a sanctions package with the Council and the Commission in order to make sure that similar treatment is affected across all institutions for individuals or representatives to enter the building. That's one example of a decision that can be taken with immediacy. I can also give you an example that yesterday an NGO called No Peace Without Justice, which allegedly is connected to this investigation that is ongoing, which had 11 persons accredited on it, was suspended. Metsola nennt als unmittelbare Folge des Bestechungsskandals, dass die Nichtregierungsorganisation No Liberty Without Justice die 11 Akkreditierungen gehabt habe für das Europaparlament, dass diese Akkreditierungen allesamt jetzt entzogen worden seien. Sprich, dass die Betreffenden ihre Zugangsberechtigung zum Europäischen Parlament verloren haben und ähnliche Zugangsbeschränkungen würden jetzt auch bei anderen europäischen Institutionen im gleichen Maße überprüft, wie dies nun beim Europäischen Parlament der Fall sei. Even though there is an obligation to declare, there is not enough control on what you receive on certain trips, etc. Metsola räumt ein, dass es eventuell nicht ausreichende Kontrollen gäbe hinsichtlich dessen, was Europaparlamentsabgeordnete auf Auslandsreisen als Geschenke erhielten.
of a committee or the senior members of a delegation that are being the official interlocutors of the institution. This is important because I think that there is a lot of work to be done there in terms of effectiveness and transparency. I would like to see a new mandatory transparency register of all meetings with any third country actor by members of the European Parliament. Sie setzt sich dafür ein, dass es ein Pflichtregister geben solle für alle Begegnungen von Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit Vertretern von Drittstaaten. I will need to look into kind of badges that are associated with former members who use their former membership status to lobby for anything or any country. Damit wiederholt sich Metsola, sie weist erneut darauf hin, dass es auch sein könne, dass ehemalige Abgeordnete des Europäischen Parlaments ihren Status von damals missbräuchten, um Lobbyarbeit zu leisten. That will be more, let's say, that will be structured. And there will be a strengthening of a whistleblower protection system. We have it for other areas in the Parliament. Man habe solche Maßnahmen wie zum Beispiel die Stärkung der Rechte von Whistleblowern in anderen Parlamentsbereichen schon umgesetzt, aber diese Regelungen müssten noch verbessert werden. And on the declaration of what you receive and who you meet, there will be a list, an enforced list of obligations for members of the European Parliament. But again, this is Und es werde künftig auch die Pflichtangaben für Abgeordnete würden künftig noch erweitert. Man müsse dann also nicht mehr nur angeben, mit wem man sich getroffen habe, sondern auch zu welchem Zweck und was man eventuell als Abgeordneter oder als Abgeordnete erhalten habe. To make sure that that responsibility is protected and that work is lauded, because that is really what has been done actually over the past few weeks and months. And if I can say, looking back to the date of my election, I have been extremely impressed with the high number of work that members of the European Parliament do with such responsibility as co-legislators. Please, Madam, the floor. Row, please. Die nächste Frage steht bevor. Ahmed Hemken von Nachrichtensender. Meine Frage an Sie, Frau Präsidentin, betrifft ganz... Also fassen wir zusammen, dass Roberta Metsola hat sich heute mit den Mitgliederinnen und Mitgliedern des EU-Rates getroffen und dabei das weitere Vorgehen in Bezug auf den mutmaßlichen Bestechungsskandal abgesteckt. Die wichtigste Schlussfolgerung daraus ist, dass Metsola selbst sagt, es brauche mehr Transparenz im Europäischen Parlament und die Abgeordneten und Abgeordnetinnen müssten künftig noch mehr Sachen offenlegen aus ihrer Tätigkeit. Und was dazu führt, dass die Kurden... Konflikt über Gaspreisdeckel. Polnischer Regierungschef Morawiecki kritisiert im Euronews-Interview Deutschland und die Niederlande. Ehrung von Mut und Widerstandswillen. Das Volk der Ukraine erhält den